Okay, so tuone namna ya ku download na kufanya installation ya website template. Ni template ya Bootstrap, ni free open source kwa ajili ya project ya Django. Okay, so template ni hii hapa. So ukiangalia inaonekana hivi. Okay, so now kuidownload utakuja Google, utakuja katika bootstrapmail.com. nimeweka linki kwenye video description, unaweza kai-download. Okay, so utakuja katika hii sehemu imeandikwa browse template, nita click. Okay, so hizi ni template, ni free open source template kwa ajili ya website. Okay, so utakuja katika hii sehemu imeandikwa search. Okay, so nita type template inaitwa BOOTSTRAP, kisha nita click enter. Okay, so nikisha click enter, template hii hapa BOOTSTRAP template ni Bootstrap template. So hapa nza click kuona live demo. Okay, so hapa ni free download, so nita click on free download. So template itakuwa downloaded. Utakuja kwenye desktop, ta navigate. Of course template ni hii imeshakuwa downloaded, so nita unzip. After unzip, so nitakuja ku open. Okay, so after opening nita click index.html. Okay, so ita load. So template ni so namna ku integrate template hii kwenye project ya Django. Okay, so nitakuja kwenye desktop, tunasema right click kwenye desktop, tu click new. Okay, nitachagua new folder. Okay, so nitaandika hapa my project. Okay, so my project, na kisha nita click enter ku execute. Okay, so my project folder shakuwa created. Nita just ku open my folder. Okay, so nitakuja hapa kwenye address bar ya window, so nita click. Okay, after clicking nitaandika cmd kwa ajili ya kufungua command prompt, nita click enter. Okay, so cmd ishafunguka kama hivi. Okay, so kwenye cmd hapa nita start a new Django project. Okay, so nitaandika Django. Okay, after then nitaandika admin, then nitaacha space. Okay, then nitaandika start. Okay, start. Okay, then project. Okay, so project, for example, my project. Okay, my project. Then nita click enter ku execute. Okay, so now my project imeshakuwa created. Then nikija katika hii my directory. Okay, so my project imeshakuwa created na hii hapo. So just ningi open. Okay, so kuna manage.py and my project nikifungua, so hii ni project, hizi ni project files. Okay, settings and URLs na files nyingine. Okay, so now nitarudi back. Okay, so nitakuja hapa kwenye command prompt. Okay, so nitaandika command inaitwa change directory to my project. Okay, so cd is change directory to my project. Okay, so my project directory natengeneza, nita click enter ku execute. Okay, so now hapa ta start a new app, taandika python. Okay, so nita access the file ambao linahusika na kutengeneza app, inaitwa manage. Okay, file extension ni py, so nitaandika python then manage.py. so manage ni hili hapa, manage ni file la Python. Okay, inahusika na kutengeneza application na configurations mbalimbali tutatumia file hilo. Okay, so now hapa tunasema start up. Okay, now unaandika start up, then for example app 1. Okay, after that click enter ku execute. Okay, so now app 1 imeshakuwa created. Okay, so ngoja katika my project, so now app 1 hii hapo, so just think you open app 1. Okay, so now nakutana na file kadhaa, so na file migrations kwa ajili ya kufanya migration ya data. Of course tutakuja kuona migrations. So of course kuna admin kwa ajili ya admin site. Okay, so kuna apps, models, tests pamoja na views kwa ajili ya business logics. So view kwa ajili ya business logics, models kwa ajili ya just kuinteract na database. Okay, and other files. Okay, so after then nitakuja hapa kwenye hii root level ya my project. Okay, so nitakuja hapa kwenye URL. Hapo tena kwenye URL nitaandika just cmd. Okay, after then nitaclick enter ku execute. Na cmd imeshafunguka tena nyingine hii hapa. Okay, so nitaandika code. So nitaandika code, command inaitwa code. Okay, so nitaacha space, nitaandika dot, nitaandika / kufungua Visual Studio Code, then nitaclick enter ku execute. Okay, so after clicking enter itafunguka hii Visual Studio Code. Then nitakuwa nime access what
file. Of course directory yangu inaitwa my project, okay? Nishangisha open kwa kutumia Visual Studio Code na hii my project na kadhalika. Okay, so now nita expand my app 1. Okay, now na expand na my project. Okay, so first step ni kuja kwenye settings na kufanya registration ya application yetu inaitwa app 1, and this application na hii ni project directory. Okay, so katika just settings. Okay, after settings, kwenye settings hapa nitakuja katika installed apps. Okay, nita just kuja ku add my app, so fanya registration ya app. So nitaandika hizo just a quotation, nitaandika app 1. Hizi is app 1 hii kwa ajili ya kufanya registration, kisha nitaweka kitu kama hicho. Okay, so nitakuja katika app 1, okay, ambapo ni hapa, nita just ku right click, nitachagua new file. Okay, new file nitaandika just a URLs, okay, then file extension.py, nita click enter ku execute. Okay, so URLs hii ni URL ya app. Okay, so nitakuja kuifanyia registration katika URL ya project. So nitakuja ku expand my project. Okay, so nitakuja katika URLs. Okay, so kwenye URLs hapa nitakuja kuifanyia registration app 1. So nitakuja ku copy the same code, nitakuja kuduplicate hapa. Okay, so now hii hapa just nafanya registration ya URLs. So URLs hii hapa ya app 1. So ukiangalia ni app 1. Okay, so nafanya registration kwenye my project. Okay, so now unakuja kuifanya registration kwenye from Django.urls import path. Okay, then again import what include, or just write import include. Okay, so nakuja hapa kwenye admin site.url, so just na delete. Okay, so let's naandika include sasa ni built-in function, so inapitisha one parameter. Na parameter inapita humu ni URLs. Okay, so just inakuwa ndani ya quotation, taandika app1.urls. Okay, okay, so now after then nakuja katika my app 1. Okay, app 1 project app 1, nita just right click. Okay, nitachagua new folder. After clicking new folder, nitaandika folder name as a template, templates. Okay, after then click enter ku execute. So hii folder ya templates nalifanyia registration katika settings, nakuja katika my project. Okay, nakuja katika settings. Okay, kwenye settings naenda kwenye of course directory, hapo naifanyia registration. So nitaandika a base directory, nitaandika /, then nitaandika quotation. Okay, after then nitakuja ku mention directory templates, hapo nitaandika templates. Okay, so now after then save changes, control S shortcut ya save changes. Inside ya templates hapo nakuja ku paste humu ndani ya templates mafaili ya HTML, kuja kutengeneza mafaili ya HTML. So inside templates new file. Okay, file name will be base, so na base.html. Okay, sorry, so base.html. so hii ni just template. So kwenye Django tuna template ambayo inahifadhi mafaili ya HTML. So base.html, again just right click, new file. Okay, so now itakuwa ni just home.html. Okay, so katika template tuna mafaili mawili, ya kwanza ni base.html, ya pili ni home.html, right? Okay, so inside app 1, inside app 1 hapo na just right click, inachagua new folder. So folder name naandika static. Okay, kisha na click enter. So kwenye static humu ndani itakuja kupaste mafolder ya CSS na JavaScript. Of course ni BOOTSTRAP. So nitakufungua web browser. Okay, hapo so nitakuja Google. Of course hapa nitaandika of course ni BOOTSTRAP. Okay, so BOOTSTRAP. After then nita click enter ku execute. Okay, so now nitakuja kuibonyeza hii linki, of course getbootstrap.com. Okay, so just opening a new tab, or just okay, so nita download compiled BOOTSTRAP pamoja na JavaScript. So current version number 4.6. Okay, so nakuja kwenye download. Okay, naweza kusema read docs au download. Okay, so nitabonyeza download. Okay, so now kuja ku download compiled CSS and JavaScript na bonyeza download.
Okay. Okay, so after downloading tutakuja kwenye directory ambayo nimedownload. Of course ni hapo tanzip after downloading, so nita just ku double click ili ku open. So na file haya hapa mafolder mawili CSS moja JavaScript, so nita just ku select. Okay, so nitakuja kubonyeza just copy. Okay, so after copy nitakuja kwenye project, my project is my project. Here hapa my project tai open. Okay, so after opening nitakuja kwenye my project. Okay, nitakuja kwenye app 1. Okay, nitakuja kwenye static. Of course static is no longer to create static hiyo hapo. Okay, static hiyo hapa kwenye kwenye folders inaonekana ni static, so nita just ku-open, nita right click, nita okay, so nitabonyeza paste CSS moja JavaScript. Of course ni templates tuna base na home. Okay, the same kwenye Visual Studio Code is course base na home, kwenye static ni expand CSS na JavaScript. So niko open CSS, unaona CSS hizi hapa Bootstrap. Okay, kwenye JavaScript. Okay, so ni JavaScript. Okay. Okay, so step inayofuata ni ku so nitakuja hapa nita click views. Okay, kwenye views.py nitatengeneza function ambayo ita return home.html. Okay, so nitaandika keyword inaitwa def keyword inatumika kutengeneza function, then function name is home, then kwenye hizi bracket nitapitisha one parameter ambayo ni request. Okay, after then nitaweka hizo colon kisha nita click enter. So hapa nitaandika keyword inaitwa return. So return what? Render. Okay, so render inafanya kazi ya kufanya rendering ya HTML template. So nitapitisha parameter mbili. Ya kwanza ni just a request ambayo hii hapa nimeandika. So first parameter itakuwa ni request, second parameter itakuwa ni HTML page. So request then return what? Return home.html. So return home.html. Okay, so after that nakuja kufanya URL redirection kwenye URLs ya app. Okay, so hapa kuna importation na import path. So naandika from Django. Okay, so from Django, so dot parameter ku access URLs. Okay, URLs. So naandika keyword inaitwa import. Yeah, just import, then import path. Okay, so after importing path nakuja kuimport file views. File views ndio ina function ambayo inaitwa home, function name, na ina return home.html ambayo ni hii ipo kwenye template. Okay, so kwenye URLs hapo pause ni hapo. So kwenye URL unasema from dot. Okay, from dot then import file inaitwa views ambayo ina function. Okay, so unaandika import views. Okay, so hapa naandika array itakayokuwa na hizo URLs. Okay, so naandika URL then URL patterns equal to, then zinakuwa kwenye just an array inakuwa ni hiyo. Okay, so now the first path ya kwanza itakuwa ni just homepage itakuwa just an index. Okay, so itakuwa ni parameter ya kwanza, argument ya kwanza. So argument ya pili itakuwa ni view dot. Okay, just okay, so views. Okay, views niseme dot parameter ku access ni home ni just kwenye views kuna function inaitwa home. Okay, na sasa view tumesha just ku import hapa, import views. Okay, so natumia dot parameter kwenye views ku access object. Object inapatikana katika view ni object inaitwa home, of course ni function. Okay, so now argument ya tatu, third argument itakuwa ni name. Of course just name equal to. Okay, so name ya of course naandika tu home. Okay, after then na save changes, control S shortcut ya save changes. By then nakuja katika base.html ambayo ni hii. So kwenye base.html just kufanya importation hapo.
So na just kuandika kwenye base.html linki, okay, linki rel, okay, equal to, of course unaandika star sheet. Okay, so now tuna load file la CSS ambayo liko kwenye static. Kwenye static kuna CSS, then kuna bootstrap files, okay. So hapa tuna just import library ya CSS. So link rel equal to star sheet and href equal to, okay. So now una load file ambayo lipo kwenye CSS, okay. So just run pause. Okay, so now hapo naandika ginger brackets, then naandika hizo percentage, okay, then na load kwenye static, okay, of course it's static ni hapa directory static, then naacha space, naweka hizi quotation, okay. So kwenye static kuna directory ya CSS, so naandika CSS, okay, naandika /, then na load file from bootstrap.min.css, okay, ili hapa bootstrap.min.css, okay. So now hapa naandika bootstrap.min.css, okay. So now just na shuka chini, okay, then naandika script za JavaScript, of course ni script, okay, then script src, script source, script za JavaScript of course zipo kwenye JS, okay, directory kwenye static kwenye JS, okay, expand JS ili kuchukua hii bootstrap.min.javascript.js, okay. So just copy the same code, okay, and just kuja kuiduplicate. So script source equal to static. So now kwenye directory ya JavaScript, for JavaScript is this JavaScript, of course ni bootstrap, sorry, bootstrap, okay, .min.css, alright, and JavaScript bootstrap.min.js, of course in .js, okay, .js, of course bootstrap.min.js, yep, okay. Okay, so after then na close the brackets na close your script, okay. Hii ni base, okay. So after that nakuja kuload ili file la static, kulinclude ili solid directory ya static. So hapa juu nakuja kuandika load just ginger, then okay, so naandika load, okay, static, load static, okay. So nakuja hapa chini na just kutengeneza block ambayo HTML contents zitakuwa zinaonekana ndani ya block, okay. So now again hapa naandika block content, block, of course ni block, block content, okay. So copy the same code, okay. So yes, hapa ngoja kuandika end block, okay. So just end block, okay. So now of course kile kitu sawa, okay. So nakuja kucopy block content na end block, just so nakuja kucopy, okay. So nakuja katika home.html hii hapa. So kwenye home.html nakuja ku first extend so ginger hizi namna hii. So naandika keyword inaitwa extends ni keyword inayotumika kufanya inheritance, okay. So now extends ni keyword inayotumika kufanya inheritance. Inheritance ni kitendo cha ku read feature kutoka kwenye item fulani au class fulani au file fulani. So extend ni keyword inayotumika kufanya inheritance, okay. So extends, so kwenye quotation, okay, na extend base HTML, so just extend base.html, okay. So extend what base.html. So hii ni kama ni include au require kwenye PHP. So na require file hili, so ni require as well as ni kama lipo hapa, okay. Again ni na load static file, so just load, okay. Load what static as well, just load static, okay. So now
Okay, so after that now tunaweza tuka-run project yetu kuangalia output. Just tunaweza tuka-run project yetu kuangalia output. Okay, so now nakuja kwenye command prompt. Okay, so kwenye command prompt kisha kwenye directory zinaandika python, okay, then manage.py, then naandika ql to run saver. Okay, run saver kwa ajili ya ku run na kuangalia output. So nita click enter ku execute. Okay, this save it current na run, but no, so you have of course kuna some problems. So okay, kuna unapplied migrations, of course no problem, tutaja kuzi apply. So nakuja ku copy hii address. Okay, inakuja katika browser. Okay, so kwenye browser popote, of course for example hapa na just kuipaste, okay, then na click enter ku execute. Okay, so nothing imekuwa displayed, hatuja print chochote. So katika home.html, so kwenye home katika hizi content just kuandika for example div class equal to, for example, is card. Okay, div class card, then div class and equal to card header. Okay, then just like welcome. Okay, in div for example this div class, okay, card for example body. Okay, and then just close body, right? So now this is Django. Okay, now what testing? So before uploading our template, now you to test our CSS na JavaScript bootstrap functionality kwenye kuirun kama ina display. So now just kuja katika browser. Okay, now in a function welcome, this is Django testing. Naona bootstrap may function, this bootstrap may function. Okay. So after that nakuja sasa upload my template, because bootstrap na JavaScript nao zinafanya kazi vizuri. Okay, to upload the template nitakuja kwenye of course nita navigate pale ambapo nime download. Of course ni build template nitaifungua. Of course ni so na file index, inner page and portfolio details na file forms. Okay, and then in assets. So assets we just open na image. Okay, and then na CSS again, of course JavaScript and so on. Okay, so now na kuja ku copy asset. So na copy asset. Okay, so just copy asset. Okay, so after copy nakuja katika my project in here hapa. Okay, open my project again, my project, then up one. Okay, so now kwenye of course kwenye static. Okay, so kwenye static hapa na just paste. Okay, so now nimesha paste assets. Okay, after pasting na kuja kucopy hapa kwenye hii naifungua. Okay, so hapa naja kuchukua kile kilichokuwa kwenye index. Okay, so naja katika desktop start button na open notepad. So after open notepad, okay, inakuja click index. Okay, inakuja drop hapo. After then nakuja ku copy code zote za HTML. So just copy HTML code. Okay, so copy. Okay, after copy nakuja katika my project. Okay, so nakuja katika base.html as well. So kwenye base before block content nakuja kuipaste hapa chini. Of course nakuja kuipaste hapa. Okay, now so nimesha paste namna hii. Okay, nimesha paste. Okay, so now ni save changes.
Okay, after saving changes nije katika web browser, nije ni run. Okay, now so ina load okay, so kuna page so no CSS, no JavaScript. Okay, so ni different inavyo look like hapa na look well, sababu hii ndio tumedownload, lakini hii hapa tumeintegrate no CSS. Okay, no JavaScript. Okay, so now we need to integrate a JavaScript katika project yetu. Kwa nini JavaScript na CSS yazonekani? Kwa sababu ya hii ambayo tumeipaste, of course address zake ni tofauti, imerefer kwenye assets. Imerefer kwenye assets, wala sisi link style sheet tulio include ni hii hapa, of course ni file la bootstrap, of course ndio tumeli-include. Okay, so now tunatakiwa tu badilishe, of course just ni copy hapo. Okay, so now copy. Okay, so now hapa natoa hii just nije ni okay, so now no problem. So nikija hapa nitaja kuandika ginger. Okay, so now write ginger namna hiyo. Okay, after writing ginger now nitaandika hapa static. Okay, after writing static now nitaweka quotation ya namna hiyo. Okay, so after then popote pale ambapo kuna file imekuwa included, library yote, for example hapa na just kuipaste. Okay, so hii imerifaa kwenye online library, so naachana nayo. So nachukua zile library ambazo zipo kwenye my localhost again, so again na hapo again. Okay, so now hapo nimemaliza, na kuja hapa kuna file la style sheet imekuwa included, so again okay, hii imerefer online. Then na find just navigate down kwenye asset hii hapo, just naweka hiyo static. Okay, and okay, so hizi image of course utakuja kuziremove, no need, lakini kama unataka una just kupaste hapo, lakini no need, utaziremove. Okay, now let's copy paste. Baada ya copy na paste, paste. Okay, so now navigate down. Okay, now kuna asset imekuwa loaded. Okay, naika hivyo. Okay, again, so hapa na kwenye assets again, na hapa ni assets. So baada ya kumaliza kuweka hiyo path, of course kote nimemaliza kwenye chini kwenye script source za JavaScript the same. So narudi ya top, so narudi juu kwenye top huku. So hapa tulianza na just tumestart na hiyo path, so tunaja finish path hapo. Okay, now so hapa tunaika single quotation. Okay, then tunakuja andika hiyo percentage sign. Okay, then tuna close. Okay, tunakuwa tume close inakuwa okay, so tunakuja ku close hii hapa. Yes, inakuwa hivi. Okay, so hapo tupo right. So kinachofuata na just nakuja ku copy hichi ambacho niki zoom. Okay, so just na copy here. Okay, so now copy. Okay, after copying, so hapa niko ni start na hii hapo static. Okay, so nakuja hapa na just ku paste. Okay, inakuwa hivi the same. Nakuja kuifanya kwenye hii hapa ambayo nimeload, so hii just delete, inakuwa hivi. Okay, so na kwenye bootstrap hii ambayo nimeload. Okay, natoa hiyo quotation, just paste
of course na hapa just paste. Okay, so na hapa na kwenyewe just ya kupaste. Okay, so sehemu nyingine ni hii. So kila sehemu utafanya hivyo hivyo the same mpaka kule chini. Okay, and of course ni hapa tumeload static. Okay, so now just okay, so baada kumaliza kuweka hizi zote. Okay, so now tupo kwenye position ya ku run a project. First kuja katika command prompt. Okay, so kisha no errors, hakuna errors zilizokuwa detected. So unakuja katika browser. Okay, so tulishia hapa ilikuwa inaonekana hivi. So now refresh. Okay, so there is a syntax error hapa kwenye hii, of course kwenye invalid block tag on line number 23. Okay, line number 23 goes 23. Okay, okay, so kuna mistake kidogo, so static okay, so kuna errors. Of course namna kutroubleshoot hizo errors, utakuja hapa kwenye badala ya static. Okay, so badala ya static utaka space. So kuna space, then hapa kuna space. So sehemu zote zile utaweka space. Okay, so save changes. Okay, so save changes nakuja katika web browser, zinakuja kuirun my project. Okay, so now kila kitu kipo sawa. So nikishuka chini, of course. So, okay. Okay, so now kila kitu kipo right. Okay, so now kinachofuata ni just kuja ku customize kwenye episode number 2, episode number 5, episode number 4, sorry.